lack of proper substantive amendments, and in light of this, the applicants are barred from amending substantive contents of supporting affidavits. In any event, if the substantive part of an affidavit could be amended, the amendments which the applicant seeks to include in the supporting affidavit are not annexed in the supporting affidavit from Mr. Omari, and therefore the court and their opposing counterparts are unaware of the nature and extent of the proposed amendment. In the absence of the said attachments, such amendments cannot be granted, since to do so without examining the proposed amendments may potentially allow the applicants to include amendments which are prejudicial to the respondents or the interests of justice. In the end, I have to graciously decline the applicant's invitation to grant the said leave. Consequently, the prayer seeking to amend supporting affidavit sworn on 24th of May 2024 is hereby dismissed. As to whether the court should grant the leave to the applicant to amend their pleadings, the general power to amend pleadings is entrenched in Section 100 of the Civil Procedure Act. The section stipulates that the court may at any time and on such terms as cost otherwise it may of the by or depending on the proceedings. The Court of Appeal decision is Central Kenya Limited vs. Trust Bank, Volume 2, East Africa Law Reports at 2000. The court observed that a party is allowed to make such amendment as may be necessary for determining the real question in controversy or that the amendment can be allowed without injustice to the other party. It is clear from the above that the power to order amendment of pleadings is necessary to determine the real questions in controversy. It is also clear from the above that such power is discretionary, and by reason of this, in exercising such discretion, the court is called upon to act judicially and not whimsically or precariously. In the present case, the applicants have not annexed the proposed amendment they seek to include in their pleadings, and in the absence of the proposed amendment, the court cannot grant leave sought. As said, the said leave may be one which would cause injustice to the opposing party or which is against interest of justice. It is on this account that the said leave is denied. In the end, the orders of the court are as follows. The motion of 28th of May 2024 seeking leave to amend pleadings and supporting affidavit sworn on 24th of May 2024 is dismissed, and the applicant shall bear the cost of his application. Much obliged, Your Honor. I have a small application to make. Your Honor, considering that, as clearly indicated, the pleadings were drafted by women of Gikomba, the court has declined them to be heard. I have instructions that we withdraw this matter. We file a fresh matter by 2 p.m. so that they can be heard. Yes, Your Honor, I was saying the women of Gikomba came to court, drafted their pleadings, that the application has been dismissed. I have full instructions to apply to withdraw the whole suit, and we shall, once this matter is withdrawn, we shall file a comprehensive suit with the annexures and evidence. We shall be seeking the court's discretion to allow us withdraw orally instead of us again filing a notice to withdraw due to the urgency of this matter and due to the justice
of the women of Gekomba whose life is now completely in danger. May the court grant that prayer so that we can be able to file a substantive fresh matter by 2 p.m. today. But just off record, I like off record, Yes. Because it won't bind you. Why is your client making life of Kenyans difficult? Your Honor, I presume you're talking to me? Yes. Your Honor, I am only representing my client with the little guidance that I get from the office. However, I have brought this matter up to several times to expedite the matter itself, see that the matter is sorted out in a way that would benefit both my client and the ordinary Mwananchi. However, Your Honor, I have no power to compel my client to make any decisions, neither do any of the gentlemen and ladies that I've had a chance to interact with. The decisions by my client are made in a very by committees and in a very not an expeditious way, in a difficult way. However, I extended an olive branch to counsel and informed him that if he so wished to pick up this matter in the correct way as he had presumed to pick up and do the amendments, then in my view, I have done my best to represent my client's best interests. However, my client would want the best for ordinary Mwananchi as well. And we've seen from their own pleadings that this matter is a matter of public interest, goes into the fire station matter. We've seen fires every day at Gikomba, with the closest fire station not being... Okay, no. You're not going to prosecute a matter which Mary has decided to withdraw. I just wanted you to have a human face as you deal with these people. Your Honor, if I will only chip in for 2 seconds. The county government is a creature of these women traders of Gekomba who voted for it. And they'll punish heavily the county leadership come 2027. That should be very clear, that the powers they are exercising is powers donated by these traders. But that as may be, Your Honor, I will also make an application. You review the decision to condemn these poor women to costs. Where will they get the costs? They have not even paid me. I'm coming in to represent them on pro bono. Your Honor, costs are discretional. I'm making a cry on behalf of these destitutes of the county government of Nairobi that kindly, Your Honor, vacate the orders of costs. The county cannot get revenue through licenses and also impose costs of the loss of the case. Your Honor, kindly, to enable me file a proper order, a proper substantive matter, so that we might be able to get some interim reliefs, I urge the court to allow my application for withdrawal orally and also to vacate the orders of the costs. Thank you, Your Honor. Your Honor, on this matter, on the matter of the costs, I'll stand guided by the court. I'll follow as the court advises and as the court orders.
be it as it may, that the court has already issued orders on costs. However, as you've already highlighted, a human side should be placed on this matter. So I'll only follow the guidance of the court, and I can't make a decision for my client, since this means decisions for my client mean decision in my client's best interest, which would be to stand with the order of costs being granted to my client. However, Your Honor, I'll stand by that, guided by this court on what this court decides on this matter, Your Honor. Counsel has highlighted the fact that this matter will go on to punish my clients, or rather the political leadership of my clients. I'd want counsel to take note that this is not a matter that is against the political leadership of my client, but the office that is brought by Nairobi City County to cater and perform the mandates of my clients, Your Honor. I'd like counsel to take back those words and at least amend those words to come out correct. And if at all he's to bring such words, to address them with the media and not in the court, Your Honor. No, that was off record. That was off record. All right, Your Honor. That was off record. But again, mine is not an order. Again, off record, your client is being managed by a political entity. So, but Your Honor, the gentlemen and ladies who work in there are not politicians, and they're not but of political background. They only perform. Who sets policy? Who sets policy? The politicians. They set policy. They are implementing. But that's completely off record. I'm not threatening the political leadership. I'm not. Those are views of Mr. Omari, which were off record. So, Mr. Omari, the application for withdrawal is allowed, and given the circumstances of the plaintiff, given the circumstances of the plaintiff, there shall be no order as cost. Okay? Much obliged. Tulikuwa tumekuja hapa kusikiza uamuzi wa koti, lakini haijakuwa imefavor pande yetu, lakini bado tunakubaliana na vilivyosema. Imetuambia to make a new application, tunakubaliana na hayo, lakini tunaona kwamba hii mambo yetu politician mmetuacha, lakini wakati huu mmetuacha, nakumbuka tuko na date na nyinyi come 2027. Mnatuhitaji wakati wa kura, lakini wakati tuna majonzi mmetuacha. Sisi tungeomba governor wetu, kuanzia MCA wetu, MP wetu, governor wetu, senator, deputy president, women rep, hata president. Tunalia, tunaomba, tunajiuliza kwani mko wapi wakati huu? Tunakumbuka deputy president na president wetu mlipokuja katika soko ya Gikomba, mlituhakikishia mbele ya kiwanja yangu na ukachukua shati kwa kiwanja yangu, ukanipa 100. I think this 100, it is what I'm paying back, na kilio na watoto wangu kutosoma. That is the plead to the president, kwamba ile shati ulinunua 100, I think that 100 is in a pinch, kwa sababu uliponunua 100, sasa umesema utaki next election unipate pale. Yangu ni hayo. Mimi ni mfanyabiashara Gikomba kwa zaidi ya miaka 40. Masikitiko yangu ni kwamba tumevunjiwa vibanda vyetu na hatukupewa taarifa. Bila notice tulivunjiwa na waliokuja kuvunja, cha kushangaza
Mtu anasema mwisho ni hapa, mwingine anasema hapana, sogeza mpaka pale, mwingine akasema hapana, njoo mpaka hapa. Sasa nikashindwa, kama kweli swala hili ni serikali imefanya, kwa nini kusiwe na vipimo vya sehemu husika? Sisi hatujakataa wajenge fire, lakini wameingilia mpaka ile sehemu yetu, wakaacha ile sehemu husika, na ipo sehemu kubwa sana iacha wakiingilia ile yetu. Sisi hatuna namna, wengine tunakodisha nyumba, watoto shule, wengine hawana namna yote, wagonjwa. Kwa mfano wazee waliokuwa ni wagonjwa, mtu akitembea ana pressure, ana masukari. Sasa tumezidishiwa pressure, tunakufa na walisha kufa wengine. Kwa hiyo niombe serikali kuanzia ngazi ya MCA mpaka rais, tafadhali tunalia kilio, hebu tuangalieni kwa jicho la pili. Asante. Machache, maana sasa mambo kama haya yanatokelezea juu ya kutotii sheria ama kufuata sheria. One thing, tulipokutwa pale kupigiwa, hatukuwa na prior notice, ilikuwa instant eviction. Number 2, no public participation was conducted, ili sasa nasi tutoe maoni yetu. Swali langu la pili ni atupingi ile project ya kujenga ile fire station, but the question is, the fire station that we can refer as the headquarters of our fire services in Kenya, may occupy almost 100 by 100 meters pale CBD. Their subsidiary at Kangudo Road ni 100 by 100 meters. The structure ile wamejenga saa hii pale Kikomba, it's almost 50 meters by 50 meters. And the land in question ni zaidi ya 2.5 acres. The land that will remain bare, wanaipangia kazi gani? Na ndio sababu tunasema hatupingi project yao, lakini shamba yetu iko bali sana na project yao. Hapo ndipo tunaomba governor a practice equity and fairness, turudi kwa kazi yetu, aendelee na project yake na hakutakuwa na mvurutano. Hivyo tu. Kwa ukweli roho zetu zinaumia. Sasa tumeenda miezi 2 tukizunguka, tukiteseka. Na tunalilia serikali. Tuliwachagua tu na moyo mmoja. Tunawaomba tu tafadhali, mtuangalie. Watoto hawaendi shule, wamefukuzwa, manyumba tumefungiwa. Watu hata wanaumia kila saa hapo sokoni. Tunaenda asubuhi, hakuna mahali ya kutandika manguo zetu. Zingine ziliharibika, vibanda walibomoa, hatukuwa na notice. Kwanza mimi nilikuwa nimetoka kwa maombolezi ya dada yangu. The following day kurudi kwa kiwanja nasikia kumebomolewa. Sasa hiyo tunasikia tunaumia, juu hata hatuna mahali ya kwenda. Na hii serikali tunawaomba tu tukinyenyekea. Kuanzia MCA wetu alikuja hapo akatuambia hatuwezi bomolewa. MP akakuja akatuambia hakuna mtu atawabomelea, nyinyi muendelee na kazi. Kama fire station itatoshea pale, Eliata fire station ikae. Kutoka hapo the following day waliamuka usiku na kuanza kubomoa. Tunaomba hii serikali na tunanyenyekea. Tuliwachagua tu na roho moja. Na tuliwachagua tukipenda juu tuliona mtatupeleka mbali. Na sasa imekuwa mnaturudisha nyumbani, hata hatuna mwelekeo. Tunaomba tu mtusikize na mturudishe kazi mahali tunafanyia kazi. Tunaomba kuanzia MCA, twende MP, twende baka huyu governor wetu, ifikie baka hawa wakubwa wako pale juu. Tunajiomba tu mtusikie na msikie kilio yetu. Ni uchungu sana, miezi 2 imeisha, sasa baka watoto unashindwa utawapea nini? Unashindwa hata utawalisha na nini? Tunaomba tu mtusikie pahali muko, muone kilio yetu. Tunalia usiku na mchana, watu wa sorry. Na tumeumia ya kutosha. Au kuwa umejipanga, au kuwa unajua utabomolewa, na ikafika mahali ukabomolewa na hakuna kitu uliambiwa. Tunaomba tu, tukiomba tu mtusikie na msikie ombi letu. Ni hayo tu. Mimi ni mfanyibiashara Kikomba pale opposite Solidarity. Hatukujua mambo itakuja na vile imekuja. Tumepiga kura vizuri, tutafanya kazi. Sisi rais wetu anatuambia tunapenda wafanyikazi. Mchape kazi vizuri, hakuna mtu atakuja kuwabomoa. Wale wanasema mpunga itakikani huyo umweke kando. Tukaja tukaweka ule alikuwa anasema ataka kumweka kando. Kwa sababu sisi vile tulivyo, wengi wao sana especially mtu kama mimi ni mjani na wajani wako wengi, na tuko na watoto, niko na wajukuu kama 6, niko na watoto kama 8, na mimi ndio baba, mimi ndio mama. Sasa 4 wamefukuzwa, wametoka shuleni, hawako shule, na mimi mwenyewe niliomba mali tu kwa varanda kwa mtu, ndio nalalaga na watoto kiwa hivi. Mama mjani, jamani, serikali tusikilie huruma.
Sisi hatutaki kazi ya magendo, hatuuzi miraa, hatuuzi pombe, hatuuzi bangi. Tunauza nguo ile halali, hiyo nunuka hiyo siku. Tunaomba MC wetu kuendelea mpaka juu. Mtuone na macho ya ndani, msituone na macho ya kijujuu hivi tukibomolewa. Tutakuwa wageni wa nani hapa Nairobi? Nairobi huwezi ukakaa bila chakula, huwezi ukakaa bila makao. Mimi nalala kwa varanda na watoto wangu wameshikwa na pneumonia. Hakuna mtu mzima, ni kwa mmoja wao, hata mimi mwenyewe niko mgonjwa. Serikali tusaidieni. Hiyo ndio mambo yangu. Hawa ni wafanyikazi wa Gikomba ambao wanauza nguo kuku, wanauza vitu ambavyo pale Gikomba kila mtu anajua. Walibomolewa bila ilani yoyote ya serikali ya kaunti, kisha wao wakaenda mahakamani. Kumbuka kwamba wao si mawakili. Makaratasi walioyatengeneza hayakufikia kiwango cha kukubalika na mahakama. Kwa hiyo mahakama iliposikiza imesema kwamba lazima watafanya application mpya, na mahakama ilikuwa imewafanya walipe costs, lakini tumeeleza mahakama kwamba hawaelewi sheria, wasilipishwe sababu county imechukua leseni fedha kutoka kwao kwa njia ya leseni. Mahakama imekubaliana, ile application walioichora wao wenyewe imeondolewa, wamekubaliwa kutengeneza nyingine, na tumekubaliana kwamba baada ya masaa mawili kutoka saa hizi tutakuwa tumefile new application ya kusikiza na kuomba mahakama iweze kusimamisha kwa dharura ule ubomoaji ambao ni ubomoaji wa kinyama unaoendelezwa na county government ya Nairobi. Hawa ndio wanaopiga kura, hawa ndio wanateua serikali ya county, hawa ndio wanaoteua serikali ya kitaifa. Kwa hivyo nguvu zao wale ambao wanacheza nao hawazijui. Wamenihakikishia kwamba itakapofika 2027 itakuwa ni shida sana kwa yeyote ambaye ana mamlaka katika zile vyeo 6 za MCA, ule mheshimiwa, wale governors, wale ambao ni senator, wale ambao ni women rep, naibu wa rais na rais. Sikizeni kilio cha hawa kabla hawajaangamia. Lakini tunatarajia kwamba wakati ambapo tutafile hiyo application, mahakama itaweza kusimamisha unyama ule unaofanyiwa hawa wananchi watukufu ambao ni mashujaa katika kutekeleza kazi yao ya kujenga na kusukuma gurudumu la ujenzi wa taifa la Kenya. Asante.